And after 1 minute, I will pick around maybe 4 to 5 students, and you on your webcam, and you tell us, introduce yourself, and you tell us what are the 2 items that you pick and reason why you pick that to bring to the island. Hi, Mr. Jason. I'd just like to have a request. If you're familiar, then maybe you can mix Malay and English, because some of Okay, the another students 10 here. seconds. Hello. Okay, I'm sure student already picked 2 items that we have. Okay, so let me go to the screen here, participant here. Okay, I don't know which one is the participant. I'll pick some of you. Okay, let me say Brittany Amber. Brittany Amber, are you here? Brittany Amber, are you a student? Oh, nobody. Okay, I pick another one. And Eva, are you here? Yes, sir. Yeah. And Eva, Yes, I'm here. can you on your speaker? Would like you to share with us using your mic. Would you share with us what are the 2 items that you pick? I choose. Can you on your mic? Actually, Mr. Jason, can you hear us? Hello. Mr. Jason, can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Mr. Jason? Yeah. Can you hear us? Yeah, just now, can you hear me? We could hear you. I think the student is speaking to you, but you couldn't hear the Oh, student. yeah. Sorry. Okay. Can you hear us? And Eva? Yes. Yeah. Can I tell us what are the two items that you pick? I choose knife and stick. May I know why you pick that? Because the stick for to eat and the knife to what if there any dangers like snake. Okay. Yeah. Okay, that's all of it. Okay, thank you for your sharing. Quite brave to answer that question. Okay, thank you. Okay, maybe I can pick another one. Azadan Arama. Hello, Azadan. Is Azadan here? Azadan Arama. Oh, he's not responding. Clarita Clara here. Mr. Clarita Jason. Clara here. Mr. Jason, one small question. If you can mix a Malay a bit, because there are students from Sabah a bit confused about their English. Okay, so if you can mix a bit of Malay a bit over here, if can, to make them understand. If really cannot, then it's okay lah. It's okay. Hmm. So, okay, maybe I pick Ayu Afida. Apakah item yang kamu akan pilih? Is Ayu here? Yeah, can you share with us? Boleh
share kah? Apakah item yang dipilih? 2 item. Ayu boleh tolong on mic? Kamu ada jawab di chat tadi? Boleh on mic? Ya. Compass and bottled water, sir. Kompas. Okey. Boleh beritahu kenapa pilih kompas? Boleh share sikit kenapa Ayu memilih kompas? Compass Uh, okay. Mungkin connection ada masalah. Okay, maybe I akan pilih 2 student untuk menjawab soalan ini. Saya akan memilih satu student lagi. Student yang bernama Frishel. Adakah nama Frishel, student Frishel hit sini? Hello. Oh, okay. Hello. Hello, Frishel. yes. Ya, Oke, apakah saya akan cakap dalam bahasa Melayu ya. boleh pilih apakah item yang akan dipilih dan kenapa? Oke, saya akan pilih kompas dan juga botol air. Oke, kenapa saya pilih kompas dan juga botol air? Karena bila kita di padang gurun ya kan, padang gurun. Di zat yang Tapi okay, padang gurun. Ya. Kenapa pilih kompas? sebab bila kita berada di sana, kita tidak akan tahu arah mata angin ya kan. Jadi saya akan gunakan Betul. itu. Kita boleh mencari arah tujuan kita mau pergi, dan juga botol air itu mana tahu kita boleh jumpa satu kawasan yang berair, jadi kita boleh survive karena air itu amat penting daripada makanan. Sekiranya kita kehilangan air selama 3 hari, kita boleh mati. Jadi itulah kita boleh dapat survive. Oke, itu saja. Jawapan yang memang safe, Pichai. Terima kasih. Okey, student yang terakhir, saya akan memilih student yang terakhir. Student Farina. Apakah item yang akan dipilih oleh Farina untuk dibawa ke pulau? Farina N? Tak ada. If Farina N here? Okay, maybe I go Joshua. What, Joshua Shribwood? Yes, you Your better name? choose her. Joshua? Yes. Joshua, is it? Is it Joshua? Yeah, sir. Hello, would you tell me? Yeah. I pick Apakah item yang dipilih? which is You pick what? Sorry? Pick what? apa soalan dia tadi? Di gurun kah Apakah di pulau island? Pulau. island. Oke. Apakah item yang dipilih? Bila kan I will pick matches and eggs. May I know Matches why and you eggs. kenapa you choose munchies and eggs? Why? Because there is possible to make a fire and we can hunt anything that we can eat, and island kan ada sedia pokok kelapa, so you use your eggs too. Air. Very innovative. I'm sure you can survive. Kelapa tuh macam tu. Pasti kamu akan survive kan, sebab you pandai pilih kapak untuk ini. Okay. Yes, sir, because I'm playing a surviving game. Oh, you pernah join surviving game before? Okay. Student memang ada banyak aktiviti yang dapat dibuat. Memang tahan. Okay. Kalau untuk saya mungkin saya akan pilih kapak jugalah, sebab kapak boleh digunakan untuk banyak keperluan. Okay, thank you very much. Okay, thank you. So I think we don't have a lot of time. We just sharing about what are you going to do. Apakah item yang akan dibawa. Jadi setiap student memang ada mungkin idea-idea yang berlainan. Mungkin menunjukkan bahawa kamu memang ada pemikiran yang inovatif, yang mungkin tahu jenis item yang boleh digunakan. Okay.
So I think maybe can we go to quiz? So what we do is for quiz, everyone got handphone, right? Semua orang ada student ada handphone. Apa yang perlukan adalah saya akan post satu link. Okay, so I akan post satu link di bahagian chat area. I will post in the chat area the link. What you will do is you need to click the link and you need to register yourself. You need to register your name and you will need to answer 10 questions. Each question satu soalan diberikan masa 20 saat. Okay? Apa yang akan berlaku ialah pertandingan ini akan memastikan sesiapa top 1, top 2 pemenang. Jadi bagaimana menang berdasarkan kepada kepantasan, kepantasan menjawab dan juga jawapan yang betul, menjawab jawapan yang betul. Dua syarat untuk menang. Okay? So you need to answer. The faster you answer, the more you will get more marks, and the correct answer you also get better points. So it's all about answering correctly and also answer faster. So I'll pause here for a while. I pause. Okay, I'll pause the link to you and get ready your phone. You can also use your laptop. Okay, if you have laptop, pun boleh guna laptop untuk pertandingan quiz ini ya. Sebentar saya akan send link kepada kamu. Sebentar. Okay, saya akan share. Okay, I'll share the sound. Okay. So here I akan send link, copy link to chat area. Can you see the link? Okay, apa yang diperlukan adalah pergi chat area, klik the link, dan kemudian kamu perlu mengisi nama sebenar kamu. Please fill in your real name and click OK to enter the competition to answer the 10 questions. We will wait for student. Can you click the link? Yeah. This one, this link. Okay. Click the link. Okay. After you click the link, they will ask you to go to the website and please fill in. I cannot see, is it? On, Okay. Sorry. Sorry, Jason. Yeah, correct. I think. Yeah. Oh, yeah. You already shared the link. Yeah, because just now the link is not appear at the chat box. All right. I think there's an option to someone. I forgot to click to everyone. Can you see the link? Okay. Yeah. Okay. Click the link. Okay. Make sure you key in your name. Pastikan kamu isikan nama sebenar mengikut IC. Okay. Yeah, I wait for people to join in first. Wow, banyak orang. Pop, semua keluar. Okay. See here? Casey, can you see my screen or not, Casey? Can. Okay. We wait for student to join. Kita akan menunggu semua student untuk join sebelum kita start. Okay, this is the link for those people yang belum register. Please register now before we start. Okay. I give you another 2 minutes before we start. Minutes. Wait for student to. Okay, for this competition, let's see who will get top 1 and top 2 for this competition. Okay. We can see the screen here. If you see the screen, some students will be using handphone. Some students will be using laptop. Okay, either one of them you can use. Okay, cool down, Joshua. Wait for other students to go in first. Have another 30 seconds before we start. So before we start, I wish all the best to all competing for this competition. Okay. I think 10 seconds. We wait for another 10 seconds for people to join before we start. We have 15 students now. How many students here? Casey, can you check how many students here? Roughly estimate how many? Overall is
30 here. There are 15 students here register. Siapa yang belum register? Okay, student yang belum register, please click the link and sila klik link ini dan isikan nama sebenar kamu dalam link sebelum kuis kita akan bermula. Okay, I think that's all lah. Okay, seems like nobody register. It's only 15 students register. Okay. Okay, what we do is for all the student participate, apa yang diperlukan adalah soalan akan dipaparkan di hadapan skrin kamu dan sesiapa yang answer correctly dan juga answer faster, you will get more points. So try to compete faster and the correct answer. So can we start now since there is no more student register? Okay, so 15 students will have the competition. So let's start now. Ready? 1, 2, 3, let's go. Faster, quick. Hold on for a while, see what happens. Hold on for a while, see what happens here. Okay, let's go to the next one. Okay, we have 5 students answer correctly. I still got answer wrong also. Try your best. Okay, let's go to the next one. Okay, try to answer faster. It's on the leaderboard now. Wow. Okay, Nanira. Okay, Nanira is on the top now. Okay, let's see now. Okay, we proceed to the next question. Six more seconds. Okay, so let's see who is who's the leaderboard. Let's see Nanira. Interest. Quick. Four more seconds. Aniva. Okay. Try your best. And let's go. Help.
Okay, who's the leading now? Wow, JC, yeah, not bad, huh? 11 people correct. Still got 3 people wrong. 3 people wrong. Okay, let's continue. Okay, try another one. There's next one. Who is on the leaderboard? Oh, someone already go up already. Okay, let's go to the next one. Bad. Let's see who is the winner. Okay, the position still the same. Okay, so let's look at the next one. Question number 9. Let's see the leaderboard for question number 9. Jesse is still number 1. Okay, let's look at the last question. Okay, Lloyd and Jesse. Okay, let's look at here. Let's see, huh? Mr. Jason, Yeah. please discard Miss Jessie and Lloyd. They are my staff actually. Oh, okay. Those 2 people are my staff. Oh, okay, Maybe we okay, can okay. get the I third thought and the that fourth as one. okay. Hold for a while. Huh?
Now while waiting for the one. In the connection. Okay, later I will check the winner, okay? I think you continue first, then we can talk about this one because time is getting very fast. Okay, let's look at here. Okay, so that is our quiz for this one. Let's look at the next one, okay? Let me share with you this one. One for one. Wait first, okay. Now let's look at this one. So this one just now was quiz. One for one. Okay, so the next one is, let me talk about Saito Business School program for students here regarding digital marketing. Because our topic is digital marketing. So what we can see is that, okay, this is the Saito Business School. Here we have, here we nurtured students in terms of digital savvy. We want students to become the leader of tomorrow, but we focus on students that really passionate about marketing. As we know that marketing is a very great industry that is now growing a lot. Now everything is online now. So we have to know that this is a very important industry for students. So what we can see is that in Saito Business School, this is our concentration. This is our promise and concentration on few areas here. Number one, we also do, mostly we concentrate on digital, okay? Digital online. We have, we're using Microsoft Teams for collaborating with students, and students can attend classes online. Microsoft Words, you can also download notes online. And in Saito Business School, we also have the mentor system. We want to mentor students so that they can learn from the leaders, they can learn from the lecturers, they can learn from the industry expert, so that they can become more mature and understand what is really important about marketing. And we want students also learn from real life experience. We want students to learn about how to do project, learn real things, not only about theory. So we have also work integrated and online integrated learning as well. And we also encourage, we also have internship, international internship, and also local internship. We focus on that area. And we also improving social skills, and also we have our digital business center where we also conduct workshops, anything related to marketing and digital marketing, right? So here, let me show to you, these are the facility. These are the facility in Saito. So when you go to Saito University, you will see all these particular things here. We have a lab. We also have a place for students to do their assignments. This is the lab area. And these are the interaction. These are example of how students in the class participation together with the lecturer. This is the facilities. Now here,
I want to encourage students here. We have Saito University. Also, we have what we call international global classroom. Here, global classroom means Saito University. We also invite international speaker to come and speak to students because we want students to be exposed to international activities as well. Okay? So if you look at here, I can paste later on. I can paste you. Okay, later I will paste the information here. So this one is I can paste inside here to let you know so that student can register yourself. Okay, so you can click here and you can try to register yourself, okay, and try to attend the class, attend the talk by one of our important external speaker, and her name is Kimberly Williams. Okay? She's from the University of Alabama, and she'll be talking about powerful communication and negotiation. So that is one of the global classroom speakers, because every month we will invite external speaker from overseas to give a talk. Okay? So imagine now, you know, like if you look at now in Malaysia and around the world, here we can see all the top career, right, in Malaysia. You can see one of the top 10. If you see here, one of the top 10 of this job is called marketing director. And these are the future that shows to you potential of marketing. Marketing jobs, career are a very bright future for this industry. Right? And this is still a very, even though it's already existed, but it's still got a lot of potential. So any student who graduated, if you work hard and you try your best, you will always, anyone can become a marketing director that can earn more than 8,000 and above, based on experience. So for students, this is the pathway. This is the pathway that you will go. Some of you are in SPM and some of you are in Form 6. SPM, you can go for foundation with 5 credits, or SPM can go for diploma. Diploma, at least you have 3 credits for you to enter. So these are the pathway for you. For foundation, can go to degree, first year foundation. If you study diploma and if you finish, you can also go to degree, but you can straight away go to second year. But you have a credit transfer. You can talk with the marketing team regarding how you credit transfer. Okay? So there are many pathways for you to go through, and even you can also study until PhD as well. Right? So that is the pathway. So in Saito, we have all the courses here. We have all the courses. We have here. I want to focus on digital marketing. So for SPM student, you can, first of all, it's either you go for foundation. Here we have foundation in business studies, or you can go for diploma. So foundation studies is you can study, there are many subjects within the foundation, but for foundation, you need to have 5 credits in order to enter. That is, the duration time is less. Okay? Diploma will be 2 years plus. Okay? Foundation will be 1 year. So for diploma, we have diploma in business management and also diploma in human resource. You can pick one of them. You can study one of them. And if you want to expert into bachelor in marketing, then from foundation and diploma or diploma in logistics, you can study bachelor in digital marketing as well. Okay? So, but bachelor in digital marketing is one of the famous subject that you can specialize in marketing. So mostly bachelor's business, if you look at the duration, is 3 years, but for students from diploma, when you study your bachelor, it is less than 3 years, okay? Because you transfer credit transfer. Okay? So you have other bachelors as well. Beside that, if you are interested in other area, bachelor in business management, bachelor in human resource, and we also offer bachelor in logistic management and e-commerce. But for today, we focus on
digital marketing as well. So if you have any question, you can ask the marketing people on the courses offered. Okay? So this is our lecturer. This is me here. Okay, you can see me here, but these are some of the lecturers that will be teaching you. If you happen to decide to study in SciTalk, all of our lecturers are very experienced, more than 10 years experience in their field. Okay? They are very friendly. They will always approach you. So don't be shy if you happen to study here. Always ask for help from our lecturers. These are some of our lecturers. Oh, by the way, this is our dean, Dr. Jenny. Dr. Jenny is in the group here. So if you happen to meet her, say hi to her. Okay? That is our dean for the SciTalk Business. Okay? So some of them, most of them are lecturers, including the coordinators, Mr. Satish. Okay? So that is our lecturers. So maybe you have any questions regarding SciTalk Business School? Okay, for students that have any question related to business school courses for digital marketing, please you can try to ask any question within the chat area. If not, I'll try to post any question here. So let me go to the area here. Okay, what we can see is that here, SciTalk Business School, we always believe that we can provide you with better education, and all the lecturers here are very friendly with you, and we can share a lot of knowledge with you, because all of us, at least we have more than 10 years. Okay? Like for me, I've been in the education industry for 18 years. Okay? So if you happen to be in the SciTalk school, I can always guide you and share knowledge with you with many other, because my area is in human resource management and economics subject. Okay, so maybe if you have any question, okay, maybe there's a question here. Do we have any kursus for digital marketing? Okay, mostly for students who study digital marketing, diploma. Apa syarat kelayakan? Okay, the syarat all I will explain syarat. on the price list. I will talk on price list. Adik N, nanti saya terangkan masa price list. Tunggu dulu. So about price list, the marketing people will answer your question here. Okay. So for students who wants to know about kursus or digital marketing, when you enter into digital marketing, if you're SPM, you enter into degree. Okay. You will learn theory. You will also every month you also have courses. External people, we invite external people to come and give a talk. Anything related to digital marketing, online and so on. Okay? Like Facebook, how to do sales, or online and TikTok. And this is just example of how we encourage students to learn something to improve their knowledge on marketing. Okay? So that is briefly about all the related questions. So if is there any question? Okay. Okay, thanks, Jason. Thank you. Okay, Dr. Ganesh, are you there? Yes, I'm Yes, here. yes, I'm here. I'm here. Sorry, Okay, calling is there Dr. anything Ganesh, for right? him? Sorry. Yeah, Dr. Ganesh. Nama, doctor. No worries. Okay, I think anybody Okay. has any questions? Siapa-siapa ada apa-apa soalan untuk Encik Jason sebelum kita teruskan kepada program yang seterusnya? Jason, can you tell me who is the first winner and second winner? Because I need to know the name. Because I tried to reload just now. Sebab kenapa saya tanya nama-nama student ni, sebab nanti saya masa bagi penerangan ada satu benefit spesifik yang first dengan second punya student yang winning tu lah. Sebab tu saya minta siapa yang winning prize list tu. I have some connection problem just now. I'm trying to refresh now. Okay, just now Lloyd and Nanira
Can you open and show easier? Hold on. I have some connection problem here. Hold on. Hold on. Yeah, connection problem. Oh yeah. Hold on for a while. Maybe Mr. Pawan can continue Sorry. while Mr. Jason tries to You load continue the. first. I check this one first. Yeah, the site Okay, no problem. is You check suddenly, first. Once you got it, yeah. then let me know. Then I will announce the things lah. Okay. So meanwhile, I go to the price list first. Okay. Kalau student tak ada apa-apa, saya nak tanya cakap pasal price list. Anyway, nama saya Proven daripada sebelah marketing dan kami adalah buat promosi-promosi untuk Infinity Solution yang daripada pricing and also daripada scholarship and sponsorship yang kita provide untuk student-student tersebut. Okey, tadi ada student tanya kelayakan dia untuk kemasukan dalam diploma dengan juga foundation. Kalau student daripada SPM, kelayakan dia adalah 3 kredit mana-mana subjek, lulus bahasa Melayu dan sejarah. Kalau you orang ada macam ni punya result, anda boleh menduduki dalam diploma, bahagian diploma. Okey, bahagian diploma mana-mana yang kami ada tu, you orang boleh join dalam bahagian diploma. Kalau student ada 5 kredit di dalam SPM dan juga bahasa Melayu dengan sejarah lulus, dan anda boleh duduk dalam bahagian bidang foundation. Okey, lepas tu boleh masuk ijazah. Ini daripada segi SPM punya result. Okey, kalau ada 3 kredit lulus bahasa Melayu sejarah, anda boleh mengambil bahagian diploma. Kalau ada 5 kredit lulus bahasa Melayu dengan sejarah, anda boleh duduki untuk foundation. Okey, dan ini adalah kelayakan daripada SPM. Sesiapa yang daripada STPM, kalau sesiapa student daripada tingkatan 6 yang menduduki STPM, dia orang punya kelayakan dia orang akan ambil 4 subjek dalam bidang tersebut, dan 4 subjek itu cuma kita fokus kepada 2 subjek di sana, dan 2 subjek itu kena ada pointer you orang 2.0 atau 2.0 ke atas. Kalau ada result macam tu, anda terus boleh menduduki untuk bahagian ijazah. Okey? Kalau tak ada result dalam macam tu, dalam 4 subjek tu you orang tak dapat 2.0 atau 2.0 ke atas, kita akan fokus kepada you orangnya SPM dan kita akan cakap duduk di bahagian mana. Mungkin kemungkinan foundation atau kemungkinan pergi ke diploma. Tengok daripada bidang tersebutlah. Okey. So ini yang daripada SPM dengan STPM. Okey. Ada yang student buat foundation di tempat lain. Kalau you orang nak tengok nak masuk dalam bidang ni, kita akan tengok mapping you orang, sama ada foundation you orang boleh ada kelayakan ke atau macam mana kita akan buat mapping, dan juga anda boleh menduduki kegunaan itu. Ada yang student habis diploma di dalam bidang business ke, HR ke, atau digital ke, accounts ke, macam tu. Mana-mana diploma punya, kita akan tengok pointer you orang dekat sana dan juga selama berapa tahun you orang habis, dan juga kita akan tengok you orang punya core outline dekat sana dan buat mapping, baru kita akan bagi tahu sama ada you orang boleh continue degree you orang dalam 3 tahun ke atau 2 hingga 2,5 tahun. Kita akan update dalam bidang tersebut. Faham kelayakan semua? Ada apa-apa soalan dalam kelayakan dia? Kalau tak ada, saya boleh share skrin saya dan saya nak terangkan pasal harga-harga tersebut. Ada apa-apa you orang nak tanya pasal kelayakan dulu?
Diorang boleh chat atau bagi tahu. Kalau tidak, saya akan share saya punya screen. Okey. Kalau diorang tengok dekat sini, okey, saya bagi tahu dulu untuk bahagian foundation dulu. Okey, untuk digital marketing, kita tak ada dalam bidang diploma. So, kita akan fokus kepada SPM punya student yang ada 5 kredit. Diorang akan masuk dalam foundation, lepas tu pergi ke degree bahagian. Kalau tidak, sesiapa yang ingin nak masuk dalam HR atau business, boleh buat dalam diploma dulu. Lepas tu kita akan buat credit transfer dan masuk dalam degree orang dengan 2 hingga 2,5 tahun. So, sesiapa yang minat tu, kita boleh fokus macam itulah. So, kalau ada 5 kredit, apa yang benefit dekat sini kalau orang tengok, okay. Yang ini promosi ini saya akan bagi kepada student semua sampai bulan akhir ini sahaja. Special promo ni sampai bulan minggu ini minggu yang keempat kan ni. So akhir minggu ini saja ada available. Sesiapa yang minat, anda boleh buat pendaftaran dengan Infinity Solution dengan membuat pembayaran dan juga buat registration dengan mereka tersebut. Okey. Kalau you orang tengok dalam kotak ini, yuran pendaftaran dia dalam 500, resource fee dalam 500, dengan library fee dalam 200 dan student service fee dalam 300. Kalau you orang campur semua ni adalah 1,500. Okey. Daripada 1,500, apa yang kita nak bagi benefit kepada student sekarang? Okey, sesiapa yang buat pendaftaran dalam minggu ni untuk kelayakan dalam bulan Jun, intake dia adalah lapor diri pada 21 Jun dan kelas akan start dalam 28 Jun. Okey. Paper documentation orang boleh selesaikan sekarang sebab kalau orang nak guna macam PT-PTN ke apa ke orang nak buat, orang boleh buat processing sekarang. Okey. Daripada sini yang 1,500 tu, apa yang kita akan bagi? Kita akan bagi 50% bursary discount dekat sini. Di mana daripada 1,500 anda cuma bayar RM750 sahaja untuk buat pendaftaran di dalam bidang foundation to bachelor. Anda boleh gunakan trial result anda untuk sambung untuk duduki dalam kursus kami. Okey. Kalau you tengok dekat bawah sikit, okey, dalam foundation dengan business ni, apa yang kita buat dekat sini, kalau you orang tengok kotak dia, ada course, foundation first year, bachelor year 1, bachelor year 2, bachelor year 3 dengan total. Academic fee adalah harga asal untuk program tersebut. Kalau you orang tengok foundation adalah 18,000 dan bachelor year 1, year 2 dengan year 3 18,300, 18,300, 18,100. Kalau campur semua sekali, harga dia dalam 72,700. Tapi apa yang kita bagi kalau anda join sekarang, anda akan dapat bursary sebanyak dalam foundation 18,000 tu kita bagi beasiswa. So foundation tu jadi percuma kalau you orang nak belajar. Okey, lepas tu masa pergi degree juga, first year, second year, third year, kita bagi juga bursary dalam 4,700, 4,700 dan 4,500. So total bursary yang you orang akan dapat dalam 31,900. Dan cuma you akan bayar untuk program you orang foundation pergi ke degree adalah dalam 40,800. Di mana 13,600, 13,600 dan 13,600 tahun pertama, 2 dan ketiga. So itu yang harga anda untuk selama 4 tahun di mana free foundation dan 3 tahun yang akan belajar bachelor. Dalam 40,800 dengan yuran pendaftaran sebanyak untuk 4 tahun tu RM750 sahaja. Okey. So daripada sana 40,000 tu anda akan buat pinjaman PT-PTN. So far dalam kursus ni anda faham ke? Kalau faham saya akan terangkan pasal PT-PTN. Daripada 40,800 apa akan berlaku? Anda akan buat pinjaman PT-PTN dengan kelayakan 3 kategori kita akan tengok dalam family punya income lah. Di mana kategori nombor 1 kita akan tengok sama ada family anda terima bantuan sara hidup iaitu BRIM. Sekarang diorang panggil bantuan prihatin negeri ke macam tu. So kalau ada benda tu salah satu ibu atau bapa, anda akan dapat pinjaman penuh sebanyak 40,800. So cuma RM750 saja you bayar buat pinjaman tahun depan dan anda boleh menyambungi diploma foundation dengan degree sekali. Okey? Kalau anda tak ada bantuan sara hidup iaitu BRIM tak ada,
Kita akan tengok kategori kedua di mana income family dia dalam 8,000. Okey, dalam 8,000. Kalau bawah 8,000 you orang ada, pinjaman sebanyak 30,600 you orang akan dapat. So daripada 40,800 tolak 30,600 dalam lingkungan 10,000 lebih tu, you orang kena buat bayaran ansuran. Itu yang kita bagi dalam kategori kedua. You orang boleh bayar monthly atau you orang boleh bayar by semesters. Itu kita boleh bincang masa you orang masuk dalam ijazah. Kategori yang ketiga adalah family income above, lebih daripada 8,000. So kalau lebih daripada 8,000, anda akan dapat pinjaman sebanyak 20,400 sahaja. So 40,000 tolak 800 dengan 20,000 tolak 400, so baki dia dalam 20,400 akan ada. So yang itu you orang boleh bayar ansuran atau bayar semesters. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akan sambung kepada benefit punya. Kalau sesiapa yang ambil program ini, masa buat pendaftaran tu, anda kena sambung foundation, lepas tu degree immediate you orang kena sambung. You orang tak boleh cakap saya buat foundation sekarang, degree saya nak sambung lepas 1 tahun ke, lepas 6 bulan ke, tak boleh cakap macam tu. Lepas habis foundation saja, you kena immediate start kita punya degree. Okay, itu yang terms benefit yang kita cakap dalam nombor 1. Nombor 2, apa yang lagi satu kita bagi, selepas 4 tahun ini, anda boleh juga menyambungi lagi satu ijazah degree di mana anda boleh ambil daripada HR atau business untuk dapatkan double degree dekat sini. 2 degree certificate lah kita orang nak cakap. 2 degree certificate di mana anda boleh pilih HR atau business dan anda akan menyambungi selama 1,5 tahun lagi. So total 4 tahun campur lagi 1,5 tahun, dia jadi dalam 5,5 tahun untuk buat foundation dengan 2 degree certificate you orang akan dapat. Kalau nak pilih, boleh pilih dengan harga yang sama saja dengan 40,800 saja you akan bayar dan anda akan dapat 2 sijil dekat sana. Itu yang dimaksudkan dengan nombor 2 punya. Nombor 3 tu, masih sambil belajar dalam bachelor year 1, year 2, year 3 dalam first bachelor punya tu, anda boleh dapat benefit industry certificate di mana dalam digital marketing, culinary art, logistik atau safety and health. Anda boleh pilih salah satu untuk dapatkan pengetahuan dalam industry certificate tersebut. So boleh pilih salah satu daripada sini, sambil belajar dalam degree tu atau foundation, anda boleh dapat ini benefit juga kita bagi dekat sana. Dan lagi satu benefit, lepas buka college semua, anda juga akan dapat 3 bulan hostel percuma dengan harga RM200 bulanan. So 3 bulan selama 600 kita akan bagi. Kenapa kita bagi macam ni? Semasa anda datang ke sini, anda kena ada prepare semua tu, lepas tu kena pakai duit banyak. Sebab itu kita bagi hostel selama 3 bulan tu percuma. Dan anda ingin mencari kerja, dalam 3 bulan tu anda boleh cari kerja lah. Sebab tu kita bagi plan 3 bulan percuma. Ada apa-apa soalan untuk foundation pergi ke degree? Kalau tak ada, saya ada lagi satu plan saya nak terangkan di mana untuk bachelor program. Yang ini di mana sesiapa yang habis STPM dengan pointer you orang 2.0 ke atas, okey, atau 2.0 ada dalam 2 subjek, yang sesiapa yang habis foundation dekat tempat lain dan sesiapa yang habis diploma dan nak sambung degree dekat sini. Untuk mereka, saya nak bagi tahu basic info. Tapi dalam sesiapa yang ingin menyambungi dengan guna diploma, anda punya result saya kena tengok dulu, buat mapping, baru saya akan dapat bagi tahu daripada sini berapa saya boleh kurang. Okey. Dekat sini kalau anda tengok registration fee 500, resource fee 500, library fee 500, student service fee 500. Tadi punya foundation dengan diploma degree 1,500, tapi ini degree saja 2,000. Tapi dalam ni juga kita bagi beasiswa di mana 50% diskaun dan cuma anda keluar dengan RM1,000 sahaja. Faham? Dan year 1, year 2, year 3, academic fee sebanyak 54,700, bursary kita bagi sebanyak 13,900, sama juga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan harga dia jadi dalam 40,800. Plan PT-PTN macam tadi saya bagi tahu, 3 kategori anda akan tengok. Dan sini juga kita akan bagi 2 degree juga dan juga industry certificate dan juga hostel selama 3 bulan percuma.
Semua lebih kurang sama dengan foundation dengan degree juga. Tak ada banyak beza. Ini yang ada dalam benefit untuk dalam bidang tersebut. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, I nak bagi tahu satu benda dekat sini. Tadi saya nak tahu siapa yang winning person yang 2 orang dalam tadi punya quiz, supaya I nak bagi tahu apa benefit dekat sini. Untuk spesifik orang yang 2, pemenang nombor 1 dengan pemenang nombor 2. Mr. Jason, can I know who is the winner? Can I show you the screen? Yeah, can. Dah. Okay. Let me close my screen. Need to show evidence. Oh, need to show them. Okay, now you can share. Oh, hold on. Okay, I cannot share. Yes, you can share now. Okay. 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 So here, Lloyd. I don't know who is that. First winner is Lloyd and JC. If Lloyd this and is a Jesse, student, I think you no, can ignore. Lloyd, Jesse, please ignore. okay. So actually the first one will be Denzili Romus. Wait, let me write down. Hold on. Okay. Dr. Ganesh, please take their name. Yes. So yes, first place is Denzili Romius. Oh, hello. Skip me. Then next one is Siti Fakira Yeah. Fakira Second place. Yep. Amani. These two, actually, Dr. Ganesh, these two is student. Denzili, kamu Both also student, Dr. Ganesh. Denzili, kamu bekerja kan Denzili? Ya, skip saja. Skip Denzili ya. Skip me. Okay, so Siti Fakira and Shukurti lah. Okay. Siti and Shukurti. So Siti is student or what? Yep. Is he student? Siti and Shukur, Yeah, both are Shukurti, students. Both are So students. they both are student, Yep. Both are student, Okay. Untuk 2 pemenang yang ini, saya nak cerita dekat sini. Kalau anda ingin menyambungi program kami, okay, apa yang kita nak bagi dekat sini? Tadi saya ada bagi tahu yuran pendaftaran adalah 1,005 daripada foundation dan juga ijazah dalam 2,000. So, kalau anda ingin menyambungi dengan program kami, tadi saya bagi diskaun sebanyak 50%. Betul? So, dalam foundation adalah RM750 dan kalau ijazah dalam RM1,000. Apa yang benefit dekat sana yorang akan dapat kalau yorang buat pendaftaran dengan Dr. Ganesh dalam minggu ini, daripada foundation guna trial result ke atau result yang yorang ada, anda akan dapat RM500 untuk 750 tolak 250 dan anda akan dapat buat pendaftaran dalam RM500 sahaja. Ini untuk spesifik orang 2, Siti Fakira Amani dengan Syukri T. Okay, untuk 2 orang ni saja. Kalau ingin menyambungi dalam foundation degree, anda cuma bayar RM500 sahaja. Kalau orang ada buat diploma atau orang daripada STPM macam tu atau foundation, orang terus masuk degree, daripada 2,000 dapat 50% diskaun dan 1,000 anda cuma bayar tolak 250 dan bayar RM750 sahaja. Itu untuk ijazah. So orang dapat scholarship lagi daripada sana sebanyak RM250. Itu yang saya dapat tolong untuk orang dengan pemenang, cuma untuk 2 pemenang yang ini sahaja. Yang lain semua minta maaf Itu pasal tadi kita main dengan quiz supaya dapat tahu sama ada siapa yang agresif dan siapa yang memang minat untuk tu. Okey, tahniah kepada 2 pelajar ni. Kalau ingin menyambungi, sila hubungi Dr. Ganesh dan juga benefit yang orang akan dapat daripada sana. Okey, terima kasih. Back to Dr. Ganesh. Terima kasih Encik Puan. Terima kasih. Thank you so much. Thank you Mr. Jason. Thank you Mr. Puan for the wonderful talk and Mr. Puan for giving us enlightenment. Terima kasih kepada 2 penceramah ini pada malam ini kerana telah memberi kita sedikit info tentang digital marketing. Dan adik-adik dan saudara-saudari sekalian yang ada di platform kita pada malam ini, kalau anda berminat, anda boleh join kita, anda boleh menanya, anda boleh mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang program ini dengan menghubungi konsultan-konsultan kami yang berada dalam platform ini. Kami akan membantu anda pada bila-bila masa.
Dan pada masa ini juga kalau anda berminat untuk join program ini, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk kontak kami. Kami akan membantu anda. Tapi kalau anda mahu juga untuk mendengar untuk program-program lain, kami ada juga program-program lain yang akan ditayangkan di Zoom platform dalam masa besok dan lusa dan seterusnya. Tolong masuk dalam Facebook kami, tengok dalam Facebook kami dan kami akan membantu anda dari sana. Sebelum anda meninggalkan platform ini, tolong buka kamu punya kamera ni. Saya mau ambil gambar ni. Tolong tengok, tolong buka kamu punya jangan lift dulu, belum lagi lift. Tolong buka kamera. Buka kamera. Denzeli. Denzeli pun macam Oh, studio sudah. nampak cool ah. Mr. Pun. Macam cerau Mr. Pun di belakang. Yes. Banyak reflection sana. Apa boleh buat? Okey, yang lain tolong buka kamu punya kamera supaya kita boleh tengok. Mana Joshua tadi? Joshua selalu buka apa? Joshua tiada. Fazrul Azran. Buka sudah. Dia punya legendary background. Wow, so dark background. Ya, dia punya legendary background. His background is always dark. Sudah mau tidur punya masa mah. Oh, wow, that's nice. Okay, Joshua is there with us. Clarita, thank you. And thank you, Nadira, thank you. Nadira, mana? Tunjuk dua jari saja tu. 3 kah? Tengok muka bah, Nadira. Lin Oli, thank you. Hana, thank you. Ada yang lain. Miss Melby, thank you so much, Miss Melby. Anybody else gonna open up the camera? Please open up the camera. Miss Casey, thank you so much. Kijasri, thank you. Miss Wong. Is it Dr. Jenny kah? Okay, Miss Wong, thank you. Noralin, thank you. Anybody else? Okay. So these are If nobody else is gonna open up the camera, I think that's all. Okay, come. Look at the camera and say cheese, yeah? Just in 3, 2, 1, cheese. Okay, that's right. Just let me save this picture. Okay, done. Okay, that's it. So, anda boleh off camera kalau anda mau. Kalau tidak mau tunjuk muka handsome, boleh-boleh juga, tidak jadi masalah. Yang semandak-semandak tidak jadi masalah. So anyway, hello. Okay. Okay, anyway, sebelum kita meninggalkan platform ini ada 2 perkara. 1, tolong like, share, bagi kita dengan kawan-kawan kamu tentang program kita pada malam ini. Kalau anda yang termiss program ini, mungkin boleh kami akan hantar link YouTube kami yang kamu boleh tengok pada masa yang akan datang dan juga bagi kita dengan kawan lain ya. Dan sebelum meninggalkan sesi pada malam ini, inilah daripada Mr. Jason dan Mr. Puan, kita sudah ada dia punya quiz. Daripada kami, seperti biasa, akan ada lucky draw. So, biar saya share screen untuk anda yang lucky pada malam ini. Tengok siapa lucky. Lucky. Okay. Mana ni? Siapa? Just give me a moment ya. Okay. Let me share the screen. Okay. Sementara kita sedang mengikuti program Digital Marketing, let's do something on digital platform untuk lucky draw. Jangan lagi kita gunakan manual ya. So, kita akan tengok siapakah pemenang bertuah sekali lagi pada malam ini. Tanya Siti Zunaida adalah pemenang bertuah. Tolong berchat sama dengan konsultan kami pada malam ini. Anda akan menerima hadiah bertuah anda melalui pos. Atau kalau anda di Keningau, kami akan hantar kepada kamu punya pintu sendiri ya. Tengok muka handsome saya nanti. Okay, that's all from us tonight. Anybody else have any questions? Kalau ada apa-apa soalan, tolonglah chat dengan kami. Kami akan balas dan membantu. Thank you Mr. Jason. Thank you Mr. Puan. Terbaik. Thank you. Okay. Thanks guys. Casey. Thanks Jason. Thanks Dr. Jenny. Bye-bye. Thanks for everyone. Thank you.
How's the session, Mr. Jason? Do you like it? Yeah, the only thing is my internet connection. Sometimes Ampang area got problem connection. Other than that, okay. Yeah, I think because we had some of the participants, just that it's raining very heavily in Sabah, so the internet connection is quite bad. Yeah, these few days, certain parts of Ampang area connection is got problem. That's why Mm, you notice that my website quiz stuck yeah, for a that's few right. minutes. Yep. Yeah. Okay. Okay. So I think if that's all, if nobody else has any more questions, we will end the meeting in 3, 2, 1. Sayonara. Bye bye.